Bạn, ngày hôm qua, tức là ngày Liberation Day, ngày giải phóng, đó là cái tên ông Donald Trump gọi là ngày Liberation Day, tức là ngày 2 tháng 4 năm 2025. Thì ngày hôm qua, ông Donald Trump đã đưa ra cái thông báo, đưa ra cái bản ghi những cái quốc gia mà Mỹ sẽ đánh thuế. Thì trong đó có Việt Nam ha. Và sau đó là dĩ nhiên rồi, tất cả những cái gọi là mấy cái tờ báo cánh tả đó, liberal media ha, họ tấn công ông Donald Trump, nhưng mà người ta lục lại những cái video như thế này. Đây là bà lãnh tụ ha, bà đầu đảng của bên cánh tả đó, đảng Dân Chủ. Và năm 1996 bà ta nói y chang những gì ông Donald Trump đang làm ha. Đúng ra là bà ta ủng hộ ông Donald Trump bây giờ, vì bà ta và đảng bà ta cứ nói mà không làm ha. Và hôm nay, tức là ngày hôm qua đó, ông Donald Trump đã làm những gì mà bà lãnh tụ cánh tả đã nói 1996 y chang ha. Tức là lúc đó là Trung Quốc nhập hàng của Mỹ rất là ít, cho phép chỉ có 2% nhập vào nước của họ, trong khi đó Mỹ nhận đến hơn 33%. Cho nên là hai cái con số bị chênh lệch ha, tức là Mỹ đánh thuế Trung Quốc có 2%, trong khi đó hàng của Mỹ nhập vào Trung Quốc đánh tới 35% ha. Tức là 1995 cái trade deficit á, cái chênh lệch nó đã lên tới 34 tỷ đô. Nhưng mà bây giờ năm 2024-25 nè, cái chênh lệch đó Mỹ với Trung Quốc á, chênh lệch á, là gần 300 tỷ đô. 300 tỷ đô ha. Mà lúc đó 1996 á, là bên đảng Dân Chủ rồi cánh tả đã lên tiếng rồi, nhưng mà không làm gì ha. Và bây giờ ông Trump đã làm, mà không phải là làm bây giờ, mà cái nhiệm kỳ thứ nhất là ông ta đã đánh vào Trung Quốc rồi. Đúng ra là bên cánh tả đó, bên đảng Dân Chủ ở Mỹ nè, đúng ra là phải ủng hộ ông Trump ha. Vì trước đây 1996 lãnh tụ của bên cánh tả đã muốn làm như vậy mà không làm ha. Đúng ra là ngày hôm qua là bên đảng Dân Chủ phải ăn mừng, phải chúc mừng ông Donald Trump, vì ông ta đã làm những gì mà bên đảng Dân Chủ muốn làm mà làm không được ha. Và mình cũng muốn nói luôn là cái thời gian đó, cái thời 1990 mấy á, đến 2000 hay như là 2001 là những năm đó là ai làm tổng thống? Đó là ông Bill Clinton ha, một đảng Dân Chủ, đảng cánh tả đó. Thời gian đó là nước Mỹ, những cái công ty nước Mỹ rút chạy ra khỏi nước Mỹ và qua bên Tàu mở công ty và tạo ra những cái chênh lệch như thế này. Và họ làm ăn sao á mà để cho Mỹ bị đánh thuế tới 35%, trong khi đó Mỹ, những cái hàng mà nhập vào Mỹ á, chỉ có đánh 2% ha. Nên những gì ông Donald Trump làm là ông ta muốn sự công bằng ha, tức là mày đánh tao, tao đánh lại mày, như vậy thôi ha. Tại sao mà những người chống ông Trump lại lên tiếng to như vậy ha? Ông ta chỉ đòi sự công bằng. Cũng như trước đây, lãnh tụ của bên cánh tả nè, 1996 nè, bà Nancy Pelosi đã nói y chang như vậy. Và những ngày sắp đến, mấy bạn sẽ thấy là những nhà lãnh đạo quốc gia khác sẽ gửi phái đoàn qua Mỹ để mà đàm phán lại ha. Chúng ta mới đây đã nghe một phái đoàn Việt Nam đã trên đường qua Mỹ để đàm phán lại, và chắc chắn rồi, Mỹ không phải để mình bị lợi dụng như trước đây nữa. Và cũng như là cái video hôm qua mình có nói đến là bên phái đoàn bên Canada cũng lên tiếng ha, lãnh đạo Canada cũng lên tiếng là Mỹ đừng có đánh thuế Canada, thì Canada sẽ bỏ hết tất cả những cái thuế đánh vào hàng Mỹ ha. Và sau đây mình xin chia sẻ bà Nancy Pelosi, lãnh tụ của bên cánh tả 1996 nói gì về đánh thuế nhập khẩu và xuất khẩu, y chang những gì ông Trump ngày hôm qua vừa làm ha. Xin mời các bạn. The business community is asking each and every one of us to endorse today. Right now we have a $34 billion trade deficit with China, the 1995 figure. It will be over $40 billion for 1996. Since the Tiananmen Square massacre, this figure has increased 1,000%.
from $3.5 billion then to about $34 billion now. In terms of tariffs, I think it's interesting to note that the average U.S. MFN tariff on Chinese goods coming into the United States is 2%, whereas the average Chinese MFN tariff on U.S. goods going into China is 35%. Is that reciprocal? On exports, China only allows certain industries into China, of U.S. Industries into China, and therefore only 2% of U.S. exports are allowed into China. On the other hand, the U.S. allows China to flood our markets with a third of their exports, and that'll probably go over 40%. And it's limitless because we have not placed any restriction. In terms of jobs, this is the biggest and cruelest hoax of all. Not only do we not have market access, not only do they have prohibitive tariffs, not only are our exports not let in very specifically, but China benefits with at least 10 million jobs from U.S.-China trade. The president in his statement requesting this special waiver said that China trade supports 170,000 jobs in the United States, 170,000 jobs, whereas our imports from China support 10 million jobs at least. Fact is that U.S.-China trade is a job loser. And one of the reasons that it is because well, first let me just make another point, and that is that our colleagues on the other side of this issue will say the trade with China, exports to China have increased 3 times in the last 10 years. They have. But they fail to mention that imports from China have increased 11 times, thereby leading to this huge trade deficit. The other issue, in addition, if intellectual property is a $2 billion, $3 billion loss, technology transfer is in the hundreds of billions of dollars. If you want to sell to China, your products into China, the Chinese insist that you open a factory there. They misappropriate your technology, open factories of their own, and then say to you, now we want to see your plan for export. That's as simply as I can say it briefly. But the fact is, this isn't about products made in America. The Chinese want American products that are made in China. And the most serious of these transfers of technology are in the airline industry, where Boeing tail sections of the Boeing 737s were mostly made in Wichita, Kansas. Now they are made in Shen province, where workers make $50 a month. And the transfer of the technology and the transfer of the jobs has taken place. General Motors, Ford, they're all fighting to get in to build factories there so they can make parts there. They want MFN so they can get those parts back into the United States. So we are exporting not low-tech jobs and textile jobs. We're exporting our technology. Now, if you take a country the size of China with the very cheap, and in some instances, slave labor, the lack of market access, the rip-off of our intellectual property, the transfer of technology, a country that is not willing to play by the rules in any respect in this trade relationship, you have a serious threat not only to our relationship, but to the industrialized world. And if there's one message that I want our colleagues to understand today and our constituents, is that on this day, your member of Congress could have drawn the line to say to the President of the United States, do something about this U.S.-China trade relationship that is a job loser for the United States. And this brings us to the point that others have said, well, we can't isolate China. Do you think for 1 minute that with 10 million jobs at least, and $35 billion and be over $40 billion this year in a trade surplus, all those billions of dollars in surplus, that the Chinese are going to walk away? Where are they going to take 35 to 40% of their exports? Who's going to buy them? This is what sustains the regime. The funding and the jobs. They can't have those people out of work. They have to be at work exporting to the United States.